puedo enfermar o me puedo morir. It's very serious. Es muy serio. So, Así que, first, primero take the log out of your eye. quitarse la viga del ojo. Stop doing the things that pollute your consciousness. De hacer las Stop cosas doing the que things contaminan that la contaminate conciencia. your body. Dejar de hacer las cosas que contaminan el cuerpo. Because in this atmosphere, Porque en esta any atmósfera, tiny contamination shows up Cualquier very big. contaminación pequeña se ve muy grande. We create a very pure atmosphere, Creamos una atmósfera muy pura. and that's a very sensitive thing. Y esto es algo muy sensitivo. Everybody has to Todos tienen suffer que for the sufrir one who breaks the por el rules. que rompe las reglas. That's just the way it is. Así es como funciona. So let's be careful from Así now que on. seamos More careful, cuidadosos please. o más cuidadosos, por favor. Because Jesus says, do not Jesús give what dice, is holy to dogs, No den lo santo a los perros, and do not throw your pearls before swine, ni echen sus perlas delante de los or cerdos, they will trample them under their feet no sea que and las turn pisen and tear con you sus to patas pieces. y volviéndose los despedacen a ustedes. So this teaching is not for everyone. Esta enseñanza no es para This todos. teaching is only for one who Esta wants to enseñanza get out of this Es solo para material el que world, quiere salir de este mundo material, for one who is willing to Para pay the alguien price que está of dispuesto becoming completely pure. a pagar el precio de ser completamente puro. It's not for dogs and hogs. No es para perros, Dogs and hogs, they have very filthy habits. no es para perros o cerdos. They eat all Ellos son kinds muy of sucios. contaminated things. Comen todo tipo de cosas contaminadas. And because of that, Y if you debido a try to eso, offer them something Si nice, les tratas de ofrecer algo bueno, then they'll reject it. lo rechazarán. Actually, they'll ruin it. De hecho, lo arruinarán. They'll make offenses. Harán ofensas. And then they'll attack you. Y después te atacarán. That's the nature of dogs and Esta es hogs. la naturaleza de un perro o de un cerdo. If you try to give them something nice, Tratas de they darle don't algo appreciate it. bueno, no lo aprecian. So we're working very hard to create Trabajamos muy duro the best possible para teaching, crear la enseñanza mejor which we received from our que spiritual recibimos master de nuestro maestro espiritual. and which we want to give to others. Queremos compartir con otros. So we should be careful who we Debemos invite. ser cuidadosos a quien We're, invitamos. we're canvassing very broadly. Estamos canvassing, another word. Canvassing means to give someone an opportunity, Estamos dando muchas oportunidades, like in sales. como en las ventas. When you cultivate prospects, Cuando se cultivan That's canvassing. prospectos, eso es canvassing. you know that not everyone's going to Sabes buy que no todos van a comprar what you have to offer, lo que ofreces. but you make the offer to a lot of Haces different la people, oferta a muchos tipos and let de them gente. see if they Y want it. ves si quieren venir. So we're canvassing Así very que broadly, estamos haciendo un canvasseo muy amplio. and we are getting some people who are Y qualified. estamos teniendo personas So que this tienen is very nice. las calificaciones y esto es muy And we're bueno. finally starting to get good kirtans and like Ya that. estamos empezando a tener un buen kirtan. So you notice the more purified your mind is, the better the Si kirtan ven, is. entre más purificada la mente está, mejor está el kirtan. Yeah. So, it would be nice if we could live like this all the time. Sería bonito vivir así todo el tiempo. So the opposite of what Jesus is saying Al that is contrario, when you do lo que find dice someone Jesús es que cuando who can encuentres appreciate what a you alguien have, que puede apreciar, then entonces they receive it with great joy. ellos lo reciben con gran felicidad. Remember the story about the jewel? ¿Recuerdan la historia de la joya? Huh? You weren't there? You were there. Yeah, the greatest jewel? La joya más grande. I'll tell it again. La diré otra vez. The master gives his disciple El maestro an le da a su uncut discípulo jewel. do you remember? And he says, take the jewel to the shop in the poor section of Y town, le dice, lleva la in the joya middle section, a and la in the parte very pobre, rich a la section of parte de town, media clase y a la and parte find out the value. y encuentra el valor de esta joya. So the disciple says, yes, sir. And he El goes to discípulo the dice, poor "Sí", section, va con la parte pobre, and he goes in the shop, and Llega the a la guy is tienda. dressed very shabby, and y el que lo the shop recibe is kind of dirty, and está muy desarreglado. he la shows tienda them está the sucia, jewel, and the guy says, muestra la joya y dice, that's not worth anything. esto no vale nada. Did you steal it or ¿Lo something? robaste o qué?
And the disciple goes away. And he discípulo se goes va. to the middle class section. Llega a la clase media, And then he la goes to the sección jeweler there donde está el joyero, and asks, how much is this worth? y le pregunta, ¿cuánto vale esto? And the jeweler looks at the stone a little bit and he says, oh, maybe ve a few Y pesos. dice, bueno, tal vez algunos Not pesos. very much. No Here you mucho. go. So the disciple then goes to the El rich discípulo va con section of town, to la the best sección jeweler in de town. alta clase, con el mejor joyero, And he shows the jewel. y le muestra la joya. And the jeweler looks at it, La ve, takes his loupe, saca examines su it. lupa, la analiza, Then he goes in the laboratory y llega al laboratorio, and he scratches it and he puts some things on it le hace un and then gets análisis, big thick book off the shelf and he's libro looking grueso through que all baja the del, references and empieza a hacer he's making consultas many tests. y hace pruebas. And finally he says, Finalmente dice, this stone is so valuable, I esta can't afford piedra to buy es it. tan cara que no la puedo Even if comprar. I sold everything Y in my aunque shop, vendiera todo en mi tienda, I'd only maybe have half the value of tal this vez stone. tendría la mitad del valor para So, comprarla. this is the most valuable stone I think Esta I've es la ever piedra seen. más valiosa que he visto. You see? The person with no La knowledge, persona sin conocimiento, when they come in contact with this teaching, cuando entra en contacto con reject esta it. enseñanza, la rechaza. that's no good. No, No sirve, value. No tiene valor. The person of average La intelligence, persona average de knowledge, inteligencia promedio average realization, o de realización they say, promedio, well, there's something there, but dicen, bueno, hay algo it's ahí, not really very important. pero no es realmente muy importante. But a person who is really Pero una expert, persona que es really experta, intelligent, realmente inteligente, when they find this cuando teaching, encuentran esta enseñanza, they'll test it. la prueban, They'll go look at some of reference van a books, buscar algunos libros de referencia, verify that everything is correct, verificar que todo esté correcto, and then they accept it as the most y valuable thing. después se acepta como lo más valioso. Same teaching, La misma same enseñanza, stone, la misma piedra, but according pero to de acuerdo the audience al público and the y preparation, la preparación, they accept it very differently. lo aceptan muy diferentemente. So what Jesus is saying Lo here que is, Jesús dice aquí, don't bother even showing your teaching No to te people molestes who are so por stupid they won't enseñarle get it. esta enseñanza a las personas que son tan estúpidas que no la pueden entender. Actually, Krishna says something very similar Eso in Krishna Bhagavad dice Gita. algo muy similar en el Bhagavad Gita. Yeah. He says, don't give this teaching to people who Dice- are not austere, No le des esta enseñanza a personas que no son austeras, who are not intelligent, que no son or inteligentes who aren't pious. y que no son piadosas. He said, don't try to disturb No them. trates de molestarlos, Let them sleep. déjalos dormir. So Krishna is saying something very Así similar. que Krishna dice algo muy similar. But the devotees Pero los devotos are more merciful than even God. son más misericordiosos They que el mismo offer the Dios, teaching to everybody, porque ofrecen la enseñanza a todos and then let them decide. y ya les dejan la We decisión a don't try to ellos interfere with someone's free will. y no interferir con el libre albedrío. We don't use a lot of sales talk. No usamos mucha We just plática de ventas. present the truth, Presentamos la verdad and then people either y accept it or they después la don't. gente lo acepta o no. So the next thing Jesus Así que says, lo siguiente que dice is Jesús one of the most beautiful things. es una de las cosas más hermosas. Ask and it will be given to you. Pidan y se les dará. Seek and you will find. Busquen y hallarán. Knock and it will be opened. Llamen y se les abrirá. For everyone who asks receives, Porque todo el que pide recibe. and he who seeks Y el que finds. busca, halla. And to him who knocks, Y al que it will llama, be opened. se le abrirá. So what's he talking about here? ¿De qué habla aquí? He's talking about consciousness, Spiritual consciousness. conciencia espiritual. He's not talking on literal. No está hablando Level. nuevamente literalmente. Well, what is it that we're knocking on? Pero ¿qué es en lo que estamos tocando? No? He says, knock and it will be open. Él dice, toca y se te abrirá. Mhm. Your free will. How is that? El libre albedrío. If you want to learn, Si quieres aprender, learn. vas If a you want aprender. to spoil your life, Si quieres arruinar tu vida, puedes arruinar tu That's vida. one way to look at Esa it. es una forma de verlo. Actually, what he's talking Pero de about hecho, is lo God que within habla the heart. es de Dios en el corazón.
God is there, Dios está ahí, but there's a door. pero hay una puerta We shut that door. y nosotros cerramos esa puerta. That's why we're here. Es por eso que estamos aquí. Now we forgot how to open it, Y ahora hemos olvidado cómo abrirla, but He knows. pero Él sabe. So if we knock on that Así door, que si tocamos esa puerta, He will open it. Él la abre. But we have to knock. Pero tenemos que tocar, We have to ask. tenemos que pedir. We have to we have to desire to Tenemos receive que desear the knowledge recibir el that leads to conocimiento higher que consciousness. lleva a una conciencia más elevada. So ask, seek, Pidan y se les Seek dará. means- Busquen significa search, go, look. busca, Find. busca y encuentra. It requires action. Requiere acción. It's not that we just No es de ask que and then we sit there solo pregunten and wait